हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल स्मिरबिना गुरुङ तपाईँहरू सबैलाई मेरो ब्लगमा फेरि स्वागत छ। सो आज चाहिँ अर्को नयाँ दिन नयाँ ब्लग बनाउन गइरहेको छु। सो आज चाहिँ हामी बुश गार्डन भन्ने जाँदैछौँ। हिजो अस्तितिर रेस्ट गर्थ्यौँ किनभने बाबु सन्चो थिएन, अहिले चाहिँ बाबु अलिक राम्रो भएछ। सो हामी चाहिँ आज बुश गार्डन जाँदैछौँ। सो हामी चाहिँ रेडी पनि भइसक्यो। अब दाइले हामीलाई त्यहाँ पुऱ्याइदिनुहुन्छ, ड्रप गर्नुहुन्छ। दाइ चाहिँ काममा जानुपर्छ, हामीलाई ड्रप गरेर अनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट घुमेर यताउता घुमेर हेरेर अनि हामी घर फर्किनेछौँ। सो आजको लागि त्यति नै। सो तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला के हुन्छ भनेर। बेबी कारमा चाहिँ रेडी छ जानको लागि। यहाँ दाइहरू ड्रप गर्नु जान्छ। हेलो दाइ, हेलो, से हाई टु माई ब्लग। से हाई टु माई ब्लग। दिदी पनि रेडी भइसक्यो, दाइ पनि छ। अब दाइ छ जाँदैछु। लुक्स लाइक बेबी कारमा इज एक्साइटेड। बाहिर त्यस्तो गर्मी छ। सो हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ। यहाँबाट दाइकोबाट 30 मिनट जति लाग्दो रहेछ। अनि बाहिरको वेदर यस्तो छ, एकदम तातो तातो छ, गर्मी होला जस्तो छ। Busch Gardens लाइनहरू चल्ने रहेछ। बाबु चाहिँ ठ्याक्क सुतिहाल्यो। हामी चाहिँ यहाँ पुगिसक्यो। यस्तो गर्मी छ। दाइहरू उता ड्रप गरेर जानुभयो। हामी चाहिँ बुश गार्डन पुगिसक्यो। टिकट चाहिँ दाइले अलरेडी काट्नु भएको थियो अनलाइनबाट। सो हामी चाहिँ यहाँ लाइनेर बस्नु परेन। यहाँ चेकिङ हुँदो रहेछ यसरी ब्यागहरू राखेर। लाइन लाइन। आर यु एक्साइटेड? सो हामी चाहिँ यहाँभित्र एन्ट्री भइसक्यो। यस्तो भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ फास्ट पास चाहिँ लिएर जानु लाग्छौँ। किनभने त्यो गऱ्यो भने हामीले चाहिँ त्यहाँ लाइन खेल्नु पऱ्यो भने लाइन दिएर पुग्नु पर्दैन भनेर। एकदम ठुलो होला न, खासै ठुलो र नहोस्। के रहेछ यहाँ? के छ? गोही? को जान्छ? What is that at the back? Alligator, sorry, alligator. Crocodile. Alligator. American alligator. Why is it moving? I don't think so. Mommy, you're going on. Bush pigs and other animals for their meat. Friendly physical contact helps maintain good relationships among chimpanzees. Hi, Grandma. Hi. Hi, Diane. Hi. Wow. Chimpanzee. Look at it. It's me. Hi. It's me.
kiểu nó gì cái gì kiểu Cleaning his ears. Isn't there under? Oh no, it's What is this on the tail? I don't know, maybe name tag. Crocodile. 사실. 사실이었어. 귀여워. 여기 see red, no horn with. Correction there. Wow. Look at here first, isn't it? Hey. Here is some. Kangaroo, I think. So, you know, we're real. If you look in the back of the train, you see us both standing back here. I'll wave good morning, good afternoon. I seem to have forgotten what time of day it is, but it's afternoon. Along with alcohol, open cups, and open food containers. They're all not allowed on the train. Oh, look, another one there. Oh yeah. Oh, that's there. You see? Only to form their own little bachelor herd. That's right. Only ones that actually have stripes that cover their entire body. Along with the zebras, he has the wildebeest on the left side of the train. Wildebeest sometimes travel in herds of up to 1 million members. In fact, as they travel across the African plain, they create a dust cloud that can be seen from outer space. One other interesting fact about the wildebeest, they actually have to get up and run with this small one you see there. That is Viazi, who will turn 2 years old in October. When he was first born, he weighed around 80 pounds. He now weighs, well, actually close to 2,000 pounds. And will keep gaining weight at a rate of 3 to 4 pounds per day until he becomes an adult. Males and females do not look anything alike. At Busch Gardens, we have all females. Males, on the other hand, are actually twice as big as the females are. Gray in color with long, gray, bushy beards and horns. What's that? Anywhere between 200 to 300 pounds. Again, if you're interested in an up-close and personal look at any of the animals found here at Busch Gardens, be sure to stop by the Animal Interaction and Tour booth located to the right side of the train. They'll be more than happy to arrange a tour just for you. Well, we're now approaching the Nairobi train station. Please remain seated until we come to a full and complete stop. I will let you know when it is safe for you to exit the train. The Nairobi train station. Tali ba
चाहिँ अब गेम खेल्ने रे Yeah, you're good. If you want, go ahead, bring it up. ओके थ्याङ्क यू In a one-way direction. It's posted on all four walls. Please, no head-on collisions. To operate your car, press down on the pedal. टाइगर हेर्दैछ काठमाडौँ टाइगर देख्यो उहाँले चाहिँ टाइगर बाख्रा स्विमिङ खेल्छ र जान्छ There's gonna be rocks like you remember? Like we'll see. Oh my gosh. देख्यो Yeah, I can see everything. Wow. This one. यहाँ चाहिँ ठुलो राइड्सहरू छ हामी चाहिँ नगर्ने किनभने डर लाग्यो हामीलाई त्यो पानीको चाहिँ यहाँ रहेछ नि त Oh yeah, let's do it. त्यो पानीको चाहिँ बरु गर्नु पर्ला हुँदैन यहाँ रहेछ पानीको पानी कहाँ गएछ टाइगर खै छोरी आउँदैछ हाम्रो मुखको पालो दिदी र छोरी खेलेर आइसक्यो अरू गेम चाहिँ डर लाग्यो हामीलाई त्यति खेल्नु सकेन अनि पानीको बोट चाहिँ अलिकति बच्चाहरूको लागि ठिकै छ सेफ लागेर चाहिँ सब भिजेर आएछ सो बेबी कलमा चाहिँ सुतिरहेको छ अनि एउटा गेम खेल्न नि लाइक 1 आवर 2 आवर जति वेट गर्नुपर्ने रहेछ सो हामी चाहिँ अब यति नै हो अब घर फर्किनु पऱ्यो थाका लागिसक्यो सो आजको लागि यति नै अब हामी चाहिँ घर जान्छौँ उबर लिएर अब हामी घर जान्छौँ एकदम थाका लाग्यो गर्मी एकदम छ अनि बच्चाहरू पनि फेरि बिरामी हेर्न डर लाग्छ सो आजलाई यति नै अनि तपाईँहरू डोन्ट फर्गेट टु प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब फेरि यसरी यिनीहरूको ब्लग बनाएर आउनेछु आजको लागि यति नै बाई